Israel, please be quick. Israel has been Israel. Israel has been turning, T-O-R-N-I-N-G, turning the search for water into a science so advanced that it surpasses surpasses even even biblical miracles, BIBLICAL, biblical miracles, MIRACLES, miracles. Full stop. Biblical miracles. Full stop. Its enterprise, ITS, its enterprise, ENTRPRISE, enterprise, is making the desert bloom. The desert, DESERT, desert bloom, 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 and keeping the taps flowing, 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 began in a basement office of Jerusalem, 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 full stop. On the eve of eve of the Second World War, Levi Eshkol, LEVI, L capital, Eshkol, E capital, once again, ESHKOL, name of a person, a young organizer, organizer of Jewish settlements, JEWIS, Jewish settlements in what was then a British mandate, 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 realized that water and not land was the crucial limiting factor in immigration to Palestine. In immigration, immigration to Palestine, 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 full stop.
comma, with 5 engineers and technicians, comma, he formed, F-O-R-M-E-D, formed a fledgling water company, a F-L-E-D-G-L-I-N-G, fledgling water company called Mekorot, M-E-K-O-R-O-T, full stop. Its first job, ITS, its first, F-I-R-S-T, first job to pipe water from 4 wells, from 4, F-O-U-R, 4 wells, 40 kilometers to a collective farm, strained the inexperienced crew CREW to the limit. But the project was done, D-O-N-E, done on time, and from there, Eshkol, E-S-H-K-O-L, Eshkol and his team never looked back. BSEK. That's all. So bear it in your mind that when you are going through the lines of the passage, we have to concentrate on some of the factors on it. That is, what is the idea or theme of the passage? What narrator or the writer wants to convey the message through these lines to the readers? And for that theme, what are all the supporting factors? Any new words over there to get the meaning of it, meaning of them? And what is your inference? What do you want to conclude? What do you want to say? Would you like to give any title for the passage and all that? Right. Now, let us read the passage now. 1. Examinationally, passage ide anta andukondu ಒಂದು reading ಕೊಡೋಣ ಈಗ. First reading. Israel has been turning the search for water into a science so advanced that it surpasses even biblical miracles. Its enterprise is making the desert bloom and keeping the taps flowing began in a basement office of Jerusalem. On the eve of the Second World War, Levi Eshkol, a young organizer of Jewish settlements in what was then a British mandate, he realized that water and land was the crucial limiting factor in immigration to Palestine. So, with 5 engineers and technicians, he formed a fledgling water company called Mekorot. Levi Eshkol, with the help of 5 engineers and technicians, formed a company called Mekorot
It was a fledgling water company. That's what the narrator wants to say. Then, its first job. Its means what? Companies. Its first job to pipe water from 4 wells 40 kilometers to a collective farm. That was the first project. Examination ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So, one person was assigned for this work. He took the help of 5 engineers and technicians, formed a company. Its first job, the company's first job, to connect 2 places 40 kilometers away from each other. What for? To carry water from this area to that end, from 40 kilometers, to a collective farm. Strained the inexperienced crew. Look at that particular phrase. Strained the inexperienced crew. Okay. To the limit, of course. But the project was done on time, and from then onwards, Eshkol and his team never looked back. Right. Some of the places, while going through the lines of the passage, did you come across any strange words or new words over there? Yes, please. No. ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Yes, please. Louder, please. Biblical. Then what do you do in the examination if you get that particular word, biblical miracles? Miracles andre ಏನು? Which you can't explain. Something is going to happen, but you can't explain how it happened and all that. No. ಅದು ಮಿರಾಕಲ್, ಪವಾಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. Look at some of the places over there. Jerusalem, Palestine, etc., etc. Those places are related with? Yes, please. ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ. Bible. Jerusalem, Palestine and all those places, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಪದಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, and Palestine, Jerusalem, and biblical miracles. Bible miracles, biblical miracles. ಅಂದರೆ some of the miracles explained in Bible. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸರ್ಪಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಎಶ್ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. That particular project, when it was completed, people said, hey, more than that of biblical miracles. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪವಾಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ್ದಿದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ? What was the task taken by that particular team? Connect 2 places, alva? Is it a very difficult task to connect 2 places by some devices and all that? Yakandre Israel has been turning the search for water into science so advanced. Look at that. Adu desert area. ಆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರನ್ನು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನ ಕಡೆಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಶ್ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಅದು ಪವಾಡಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತ. ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್?
or instances which you can't follow easily? Pardon? Fledgling. Sir, I can't give you the meaning of the word fledgling. Yakandre, that is one of the questions over there. The meaning of the word fledgling. Look at that. The ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದಂದರೆ okay, I'll dictate that now. The phrase fledgling water company means one of the questions. Then what do you do in the examination if you come across something? ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಲೆಜ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿ. ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೌನ್, ಪ್ರೊನೌನ್, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನೋ ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೌನ್, ನೋ ಡೌಟ್. Noun. Fledgling. That means this is going to say something about a noun. Alva, fledgling. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಟಾಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಟಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿ ನೌನ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೆಜ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೆಜ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. I'll give 1 minute's time. ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೆಜ್ಲಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಕ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Right. And his team never looked back. Pardon? And his team never looked back. You are coming nearer to it. No. See, he formed a water company called Mekarot. Its first job ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. 40 kilometer. Strained the inexperienced crew. What do you mean by that? Strained the inexperienced crew ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೀಮ್. ಯಾರು ಲೆವೇಶ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. Immigration. People are migrating from one place to another. What for? For water, not for land, that you find it there. People were migrating from one place to another place to get water, and land was not the factor for them to do that. That's it. Now let's see the lines now. ಈಗ ಓದೋಣ. Israel has been turning the search for water into a science so advanced that it surpasses even biblical miracles. ಅಂದರೆ it was searching for water. It was done. That cannot be equated with any miracles of the Bible as explained. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ. Its enterprise, its task, making the desert bloom. Look at that particular word, desert bloom. ಆ ಡೆಸರ್ಟನ್ನು ಬ್ಲೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು
ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಆನ್ ದ ಈವ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತದಂದರೆ ಈವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದೆ, ಏನು ಕನ್ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದು. ಲೆವಿ ಎಶ್ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಟರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ ದ ಈವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಲೆವಿ ಎಶ್ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ. He was assigned to that particular task. He took the help of engineers and all that. He named the company. Their first job and its first job to do that work and etc. Over everything. Fine now? Shall I give you the questions now? Questions ಕೊಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 5 questions, one particular question ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ನರೇಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ? ಎನಿಬಡಿ? ನೀವು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ಥೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವೇನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸನ್ನು ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ವಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್? ದೇ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. Can anybody give the meaning of the word never looked back? It's also one of the questions. What do you mean by never looked back? They might have taken many more projects apart from this and they are successful in all that. That's the meaning of it. Never looked back ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇದು ಹೋಗದೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ? ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕರೋಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಕರೋಟ್ ಇದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ಲೆವಿ ಎಶ್ಕಾಲನ್ನು ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. The search for water was initiated by a desire. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಡಿಸೈರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್? ನೀವು ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರರ್ ಟು ಇಟ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರು? ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಓಕೆ, ನಾ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್? You write letter ಬರೀರಿ. To encourage immigration to Palestine. Option A, to encourage immigration to Palestine. B,
to provide the local basement offices with the basic needs ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ so provide the local basement offices with the basic needs. You do one thing, you take down these two first. You have to encourage, option A, to encourage immigration to Palestine. B, to provide the local basement offices with the basic needs. C, one more option I am giving, to cultivate a collective form. You take 20 seconds and you find out the right option for this question. Totally ನೋಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು which one is the right one. Yes, please. Yes. Which one? ಯಾಕೆ desire ಯಾಕೆ? The search for water is initiated by a desire to cultivate form. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್, ಯಾಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ದಟ್. ಆ ಎಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 3 or 4 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಏನಂದರೆ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ best reflects the central idea of the passage? Central idea of the passage. Which one of the following best reflects the central idea clearly stated in the question itself? Take the options, 2 options. A, blooming deserts of Israel. The blooming deserts of Israel. B, the services of the basement office in Jerusalem. C, the origin of a origin of a success story against natural odds. ODDS. Choose the right one. Over now. Mark ಮಾಡೈತಲ್ಲ. How many have marked A?
A. B. No one. C. ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಟ್ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದು ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ surpasses even biblical miracles. That means what the task taken by Eshkol and his team, it was not of an ordinary one. Inexperienced crews over there. They had no experience earlier. Desert area. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆದರೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಪೈಪ್ಸಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೇ ದ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಏಕೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ ಸೊ ಕುಡ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ how far you have to go there? It's not an easy task. So that is why the narrator wants to say that they wanted to make the area bloom or desert bloom. Desert should be converted into greeny area. It was done by them. Inexperienced people, no one has taken the task earlier. So therefore, it is actually the success story of a what is that? Natural arts. And the last line also you see that they have taken some more projects. They never looked back. Means what experience that they had gained in that made them to take up some more projects and they're successful in all those. So therefore, it's a story of a successful this thing. Okay, next. Eshkol and his third question. Eshkol and his team. So forget this passage. If you say, use this particular phrase, never looked back means what? Means, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ದೇ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೈರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಟ್ರೂ 20%, 25% ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಟೈರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ರು ಅಂತ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿನ್ನೋಡ್ದೆ ಓಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತದು ದೇ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಅಸೈಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ the statement single unit comma surpasses even biblical miracle signifies surpasses even biblical miracles signifies so we have already discussed on this. Surpasses means whatever the miracles explained in Bible, this particular miracle is more than that anta ashte innenilla. So therefore let's not waste time on that. Idakke answer the success achieved has been far beyond
human expectation and hope. The last question. Fledgling water company means. Fledgling water company means. I'll read out the options. See, a company arranging for carrying water from wells to farms. B, a company of engineers and technicians. C, a company consisting of inexperienced people. And D, a company concerned with irrigation of collective farms. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೆಜ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ inexperienced. They had no experience. Therefore, that one. Let's go for the next passage. See, one more thing. This is our third term in class, I think, alva? ಮೂರನೇದಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸು. When I meet you next time, I got some more passages. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages are over. I got more than 5 to 6 passages with me. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು 8 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10-15 ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 4 pages 5 pages ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 5 to 6 ಅವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆದರೆ we can concentrate on more passages. That could be done. And when I meet you next class, that I am going to do. Take the next one. Alzheimer's. I'll give you the spelling of it. ALZHEIMER. Alzheimer's, apostrophe S. Alzheimer's disease. DISEASE, disease, impairs, IMPAIRS, impairs a person apostrophe S, a person's ability to recall memories, comma, both distant and both distant and as recent as as recent as a few hours before. Few hours, HOURS, few hours before. Full stop. Although, ALTHOUGH, although there is no cure. There is no cure. Yet for the illness, YET, yet for the illness, comma, there may be hope. There may be hope for a cure. For a cure with a protein called PROTEIN, protein called nerve growth factor, NERV, nerve, GROWTH, growth factor, FACTOR, full stop. The protein is
produced by nerve cells in the same region of the brain where Alzheimer's occurs. Alzheimer's occurs. Full stop. Based on this relationship, scientists from the University of Lund, Lund, in Sweden, 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 and the University of California, 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 designed an experiment, designed an experiment to test whether doses of nerve growth factors could serve the effects of memory loss, LOSS, caused by CAUSED, caused by Alzheimer's. Full stop. Using a group of rats, rats, with impaired memory, with IMPAIRED, impaired memory, the scientists gave half of the rats, half of the rats nerve growth factors, while giving the other half a blood protein, protein, as a placebo, 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 thus creating a control group. Full stop. At the end of the 4-week test, the rats given the nerve growth factors,
performed, P-E-R-F-O-R-M-E-D, performed equally to rats with normal memory abilities. Normal memory abilities, full stop. While experiments do not show that nerve growth factor can stop the general process of deterioration, general process of deterioration, deterioration caused by CAUSD, caused by Alzheimer's, ALZHEIMER, Alzheimer's, comma. They do show potential as a means to slowing, SLOWING, slowing the process significantly. That's all. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಫೈಂಡ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದರ್. You just go through the lines of this passage and try to answer the questions set on it. I'll give you the questions. Okay. Now let us read the lines of it. ಇನ್ನು ಸಾರಿ ಕೋಡ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು I'll give you the gist of it and questions. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲನೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. Alzheimer's, it's a disease, as explained there itself. Disease impairs a person's ability to recall memories, both distant and as recent as a few hours before. It's a disease related to memory of a human being. Even it may cause an effect of that particular memory recent or of a few hours earlier, before. Although there is no cure. See that? Narrator himself is giving the fact that although there is no cure, yet for the illness there may be a hope for a cure with protein called nerve growth factor. They tried with one medicine. They wanted to find a medicine for this disease. How? That protein produced by nerve cells in the same region where the brain, Alzheimer's occurs. Alzheimer's occurs in ಈಗ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು Alzheimer's occurs ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. Brain. From there they took something, tried on a group of rats and all that. See, I'll continue it. Based on this relationship, scientists of Sweden, California, they wanted to conduct a test. ಯಾವುದರಿಂದ ನರ್ವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತವರಿಗೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದರ್? ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೇವ್ half of the rats, a group of rats were chosen for this. Half of the rats nerve growth factors while giving the other half blood protein as placebo. Ali placebo is a new word for you. As a placebo. Placebo meaning ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸಿಮಿಲಿ
ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವೇನಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸಿಬೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸಿಬೋ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ದೆನ್ creating a control group, one group was controlled, one. At the end of the 4-week test, rats given the nerve growth factors performed equally to rats with normal memory abilities. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನರ್ವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ it performed, the group performed equally to rats with normal memory abilities. Means no much effect at all. While the experiments do not show that nerve growth factor can stop general process of deterioration. ಅಗರ್ ಏನೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. General process of deterioration caused Alzheimer's. They do show potential as a means to slowing the process significantly. Right. So one disease ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? Alzheimer's. So Alzheimer's is going to dash on human beings. Loss of memory. Explained very clearly in the first line itself. ಮೆಮೊರಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ರೀಸೆಂಟಾಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಳ ಹಿಂದಿಂದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಂದ ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್, ಅದು ಅವರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನರ್ವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದಾದರೂ ಲೈವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ರ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಟು 2 groups. ಒನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 4-week test, actually, they noticed that there was no much change at all. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನರೇಟರೇ ಹೇಳಿದರೆ, ದೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಡಿಟ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಟೀರಿಯರೇಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 3 to 4 passages could be discussed in the forthcoming classes. Okay, first question. This passage is mainly concerned with. This passage is mainly concerned with. ಇದೇನು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಥೀಮಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ 4 options. ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. Cures the Alzheimer's disease. B. Impaired memory of patients. ಪೂರ್ತಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದೇ ಮೆಮೊರಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು, ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನೋ. 2 actually universities scientists, they did something over there. Therefore, disease one kade radre, they wanted to overcome that. How? With the help of some medicine and all that. Therefore, that is also there. Therefore, impaired memory of patients partially okay. 30% it's okay.
ಹಾಗಾದರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಹಾಫ್ನ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತದು. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಅವರು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತದು, ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನರ್ವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ other part of it, their conclusion and all that. So, but disease there, they found out one particular medicine called nerve growth factor, experimented, ultimately they found that it's not completely going to cure the disease at all. So, the complete process is therefore, nerve growth factor, nerve growth factor as a cure for Alzheimer's. Second question. This is a very simple and straight question. According to the passage, where is nerve growth produced in the body? Where is nerve growth produced in the body? Without options, can anybody come out with this thing? Is the answer? Brain. Clearly mentioned. So, in nerve cells in brain, that's the answer. In nerve cells in brain. Third question. Sorry. The word impairs, 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 is most similar to which of the following? ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. I'll give you all the 4 options. You take the right one. ಎ, ಇಂಪೈರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ, ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್, AFFECTS, ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್, DESTROYS, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್. ಸಿ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್, ENHANCES, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಡಿ, ಡಿಮಿನಿಷಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೂ ಇಟ್. ಟೇಕ್ 1 minute ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Alzheimer's disease impairs a person's ability to recall memories both distant and recent as few hours before. There you find that particular word, impairs ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ the meaning of the word impairs, diminishes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? destroys ಬೇಡವಾ? why? destroys ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. Is it going to do that? ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ನೋ. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಇದು
ಏನು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ 4 ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋ. ಅದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹೌ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ impairs a person's ability. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಇಂಪೈರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಬ್ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಬ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ಬ್. impairs a person's ability to recall. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ಬ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ನೋ. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ. ಸೊ ದೆರ್ ಫೋರ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ inferred from the passage? It means what is the inference that you are going to draw when you read out the lines of the passage. What is your inference? ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What do you decide? Okay, I'll read out the options but quickly. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅದು. ಬಿ, ದೋ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ಶೋ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ derived from nerve growth factors, partially okay. C, the experiment did not show any significant benefits. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವ ಅದು, therefore you can't go for that. More work needs to be done to understand the effects of nerve growth center. ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. More work needs to be done. Therefore Alzheimer's disease is deadly. That is reflected in the line. It's either there is no cure. Narrator ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, there is no cure, although there may be hope to cure. ಹೋಪ್, ಅದನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್, ಇಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ which of the following patterns of organization? I reminded you in my very first class, passages ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎ, ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್, CHRONOLOGICL, ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸಿ,
alphabetical order, none of the above. Next one, none of the above. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ರೀಕಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ. ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಪೈರ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ದೋ there is no cure yet for the illness, there may be hope for a cure with a protein called nerve growth factor. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓದಿನಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, ಏಯ್ತ್, ನೈನ್ತ್, 10th, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವಿನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್? ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ to the word deterioration. ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ one word having the different words having the equal meaning and all that, and another words having the opposite of it. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂದರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ 2, 3 ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಮೀನ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಟೀರಿಯೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ, ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, DEPRESSI ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಬಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್, DECLINE ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಡಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
while experiments do not show that nerve growth factor can stop the general process of deterioration caused by Alzheimer's. See that? Experiments do not show that nerve growth factor can stop the general process of deterioration. General process of deterioration. ಡಿಟೀರಿಯರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಓದೋವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಅದು. ಡಿಟೀರಿಯರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಏನೋ 5% ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಲೆವೆನ್ಸಿಗೆ 5% ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 6ನಲ್ಲಿ 2 ನೀವು ಕೂಡ ಡನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಈಗ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 words ಆರ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಇಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಇಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So even if we dictate one more passage, it may not be possible. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ನಾವು. ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿದಿನ್ 10 minutes ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. These people have long been noted for their THEIR delight in markets, full stop, whether WHATHER, that be due to their due to their bargaining temperament, BARGAINING, bargaining temperament, which makes them enjoy haggling, HAGGLING, haggling for its own sake, own sake, comma, or to their love of company, comma, the results are remarkable. Full stop. In a number of places, markets are held twice a week, semicolon. ನಾನು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ. and it is not at all uncommon for markets to be attended by 1,000 customers.
Next para. Next para. This market space is merely an open space set aside for the food purpose, FOOD, food purpose, PURPOSE. Full stop. There are no booths, BOOTHS, or tables, comma. Most of the foodstuffs, STUFFS, are exposed on the bare ground, semicolon. And some goods are slung on strings between posts, POSTS, posts. Full stop. Most of the market is taken up with the agricultural produce. Once again, semicolon. The variety of this is astonishing and completely refutes, refutes the notion that they are always content with a monotonous diet, MONOTONOUS, monotonous diet. Full stop. There are millets, 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 comma, beans, 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 comma, sweet sugar cane, and many other kinds of produce. Full stop. The vendors, vendors squat, SQUAT, squat by their wares, THEIR, WARES, their wares, comma, all close together, semicolon once again. The buyers, 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 pick their way deviously, DEVIOUSLY. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. DEVIOUSLY, deviously through the dense crowd, 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 and over the varied foodstuffs,
VARIED, varied foodstuffs. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದು ಒಂಥರ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಐ ಮೀನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್